Hi there, TaffyRue here, and welcome to another exciting episode of Features by TaffyRue, where we get to put the spotlight on young, upcoming artists and creatives who are bubbling under. So it was 2022 and we had been planning Bring It On for a number of years, but up until that point we had not come across a spoken word artist or a poet who had embraced the Shona language and was able to use it in 100% of his pieces. That's until Sekuru Soro came and he took the stage by storm. My daughter was 6 years old, and when she was imitating the spoken word artists that had come through that year, she would say, "Mbuya ndichakuona kana madzoka." And that was a famous line that was in Sekuru Soro's piece for that year. So I am super excited to be talking to him today, and I'm hoping that my Shona won't let me down. Sekuru Soro. Maita neguya. So, for those people who don't know who Sekuru Soro is, maybe you can start by telling us who you are. Mnoita nezvei uye kuti munonzi Sekuru Soro imuri mwana mudiki kudai. Aiwa, chekutanga toda kungotenda Mwari kuita kuti zuva ranhasi ringe riripo, zvinhu zvakakosha. Ndiye anoita kuti zviitike zvinonzi hazviitike. So Sekuru Soro akaberekwa kuma early 90s. Okay. Ndichipuwa zita namai nababa ndichinzi Ashiber Lawrence Matyora. Okay. Sekuru Soro is a prominent Mount Award-winning Zimbabwean spoken word artist. I'm also a novelist. I'm also an aspiring scriptwriter. Okay. And also a top-notch of master of ceremonies with unique styles in my own mother's language. Okay. I think ndingakoti just dandoka litu biography kandingakwanise kupa vanhu tisati tapinda munyaya dzacho. And also ndozikanwa ndiri munyori weNetembo, like zvandataura spoken word artist, ndichidetemba nerurimi rwamai vangu. Ndo panonzi Sekuru Soro. So vanhu vazhinji sekutaura kwamaita vanongada kuziva zita rekuti Sekuru Soro rakabva kupi. Ipapo pakaita chiitiko chinoshamisa chekuti kana nhasi handikwanise kuzvitsanangura kuti zvakazobuda sei kuti ndinzi Sekuru Soro. So kumashure kuti chatanga kunyora Netembo, ndaiwanzo ndikanyora Netembo, ndine munhu wandaenda ndichinopa Netembo dzangu. Mukuru imbonzwai Netembo idzi. Murume uyu anonzi Engo Masra ndo zita rake, is a former Zimbabwean musician. Sandaiti ndichinyora Netembo ndomupa Netembo dzangu oongorora. So one of the days ndakanyora rimwe detembo rainzi Kuda Kwashi, ratakazoita letter kuritena into ndinokuona indadzoka, tichataura nezvaro pamberi apo. So ndamupa detembo iro ndakati baba imbonzwai nhasi ndanyora aka kamwe kadetembo. Saka mukati mwekutaura imomo vati asi wewe iri detembo ndarifarira, asi vana vehanzvadzi dzako vachazoti vachinzwa Netembo idzi vachati tiri kunzwa Netembo dzasekuru vedu Sekuru Soro, bozi kumashure ndanangozviti Soro the poet. Zvikanzi asi Sekuru Soroka. So from that day achingoti Sekuru Soro zita rakabva rapfumbira anditi. Saka ndosamuchinzwa chizonzi Sekuru Soro the poet. Andina kuda kusiya zita rekuti Soro the poet because ndindandazvipa, asi rekuti Sekuru Soro iri remadunhurirwa ndo rakabva rangoita fararira kwakubva ratanga kuzikanwa nevanhu. So from that day ndamupa detembo iroro kwakutanga kuti Sekuru Soro. Up until now nyika yese yangoti Sekuru Soro. Ndo mabudiro akaita zita iroro. Okay. Asi pamazita enyu anambonzwa kuti munonzi Soro. Ichokwadi. Saka rekuti Soro racho rakabva kupi? Right. Baba namai vakandipa Ashiber Lawrence anditika. Asi munongoziva kuti kana une zvinenge zviri pauriwo zvinenge zvisiri pavanhu in terms of talent kana kuti zvinenge chipo chaunenge wakapiwa naMwari, unogona kuti masita yani inine personally handina kuwirirana nawo, ivo vandipa zvavo. Ndikati aiwa ndirege ndizotsvaga rangu rekuzozvipa. Ndopandakazoti
Soro. Soro ndakada kutora, handina kuda kuti solo, ndakati soro, kuda kuramba ndakamira kutsika dzedu dzechishona. Since Shona iriyo mutauro waamai, saka ndakangoramba nchiti soro, soro ndindega ndakazvipa. Then the poet takazowedzera nekuda kwekuti tanga tamunhauro dzezvinyorwa. Then sekuru ropa razoba kune that guy wandiri kutaura. I see. Asi makatanga rini kuita izvozvo zvekunyora? Zvenhetembo vanhu zvekunyora, I think ndikati kumashure in 2015 ndiri kuhigh school. PaGlenora I1 ndo pakatangira nyaya. Asi kumashure uku ndaimbofara nonge ndichitoro mabhuku akanyorwa nevamwe vanyori vakanga vakanyorwa mabooks muZimbabwe, the likes of Mordecai Mutyinei, but mainly ndainyanyoverenga kanonzi nduri dzeZimbabwe. Bhuku ranga rine nhetembo zhinji. Mamuna ana Chivaura, ana Aaron Chiundura Moyo, ana JC Kumbirai, ana Mordecai Mutyinei nevamwe vana nyanduri vakasiyana siyana. Saka mukungoverenga munoziva kuti ukangodevelopa reading culture mukati mauri unenge wada kuramba uchiita zvinhu zvipi, uchiita izvozvo. Asi chakazoita nditange kunyora, one of the days around 26 June 2015, takati tiri kuchikoro, titori kuma mid exams, tichimirira kuti end of year ndo patakuzononyora O level. Pakauya the guy called Tatenda Chinoda, is a well-known Zimbabwean poet. Nestage name inonzi Dege. Vauya is in traffic safety council ambassador. Auya paya ndo pavakauya vachidzidzisa vanhu nezvemumugwagwa, mafambiro anoita vanhu mumugwagwa. Saka mutauriro waaita wakanditora moyo. Ndikati uyu murume is not an ordinary guy. Ndoda kunyatsoziva zvizhinji pamusoro pemurume. Then taenda kumba. On 27 it was weekend yange ya Saturday. Ndo pandakati asinziri weekend ndoda kutsvaga zvangu kana CD, ma-CD aipisa those times. Ndoda kutsvaga CD rekuti ndinge ndichiisa mumanzi ndichiteerera zvangu sinziri weekend. Pandaenda kumashops then ndakatenga CD, pandaenda ndaisa mu-DVD. But ndakatenga ndine pfungwa yekuda kuona mavideos aEndi Muridzo, because by that time Endi Muridzo ndo paanga achangotanga kubloom. So ndatoisa CD riya remu-DVD, ndaona ndo pandakazoona the video ranga rakanzi Pandakamuona. Ndaona pakanzi artist Gwenya Nduri Deke. Ndikati munhu ndopi pariri kunoplaya video riri, tikuona kuti kundiye murume uyo watakaona kupi, watakaona kuchikoro 26 nezuro. Ndakaita about 6 times katanhatu ndichidzokorodza that video. Aita ditembo rakabva ratora mubayiro kunama that year. Ndo pakaintroduced the spoken word category yemapoets vachiyana nyanduri vakurecognizwa in this country. Rinonzi Pandakamuona, achiti pandakamuona ndakaona ndikasaona, meso anjere akati ba. Saka maitira aita akanditora muzvo, ndakaramba ndichidzokorodza. Ndapedza ndikati no, I really need to try this. Ndobva ndatanga kunyora, but manyora andaita ndainyora ndichitonge ndiri kumuteedzera. Pandakazodzokera kuchikoro 29 ndikati kune vanhu, imakomana munhu uya akauya ndinyandura umana, ndine ditembo rake soso zvakanani, iwo hauna kuona matauriro wakati aitere kuti ndinyandure. So from that day I think 29 ndo pandakazotanga kutonyora the poems, anakupa kwashe vavo, anaswedera padyowadza naye. Most of my poems ndakamanyora in 2015, ndobva ndazomaita revisit kunana 2018. Saka I think 2015 ndo pandakatanga kubata chinyoreso ndichiisa papepa, ndichitanga kunyora mavara ekuti ndanyanduri kwakutanga kuona kuti kondanga nditori nechipo changa ndisiri kuona makore api, makore ese. Saka I think that's how the whole thing started. That's an amazing journey. I think vanhu vetraffic council, I remember another spoken word artist aitaura kuti akasangana nevanhu veku-traffic safety ivavo vakapiwa opportunity yekunyora. So it's quite interesting kuti they've been doing the rounds in the schools and actually making impact. Vasingatozivi kuti yes, that's the truth. Totienda Mwari kuti zvakadaro. Yeah, for sure. Saka imimi, what is the theme yamunonyora kunyanya mune spoken word pieces enyu? Sekuru Soro vanonyanyozikanwa nekubata kunyaya dzerudo. Saka vazhinji vanozoti Sekuru Soro the love master. So when it comes to love, kana takunyora dzorudo, ipapo honestly speaking ndodzika gejo. I feel comfortable because ndo divi randakarerekera. Saka dingindira rangu rizhinji netempo ndedzerudo. Asi ndinozozama kuti ndinge ndichisanganisa nekuti unenge wakuda kubalansisa vanhu vese, usingazosiye vamwe kuti vamwe kuti
kwedu kuchild marriage hakuna ariko, kune dzerufu hakuna ariko, but kune dzerudo ikoko ndakanyanyosimba because ndakainspirwa naiye Modhekai Hamutyinei, even nadhega uyu, but Modhekai Hamutyinei dzainyora. Yeah, I feel safe and comfortable kana ndichinyora about love, honestly speaking. Like sana ndinokuona ndadzoka because makatarisa netembo dzangu dzizhinji dzandakanyora all about love, pakurumbidza, especially pakurumbidza vanasikana, vana pakurumbidza the beauty of love. Dzema heart break tinozoita, but pakunyanya kurumbidza chinonzi rudo, kuri kunyanya kurumbidza vanasikana. We need times kuti tipe mazita, ruvimbo, mutsai, dudzai, tinorumbidza kusvika kumongo, kusvika kumagumo chaiko chaiko. I think ndo divi randakarerekera iroro. That's nice. Okay, so munofunga kuti muchasvika kupi nekudetemba kwenyuko? Maonero andiri kuzviita ndinoda kusvika zvidanho zvakasvikwa nevamwe vakambosvika netembo, asi ndinoda kupfuura because my wish inini, I want to be internationally recognized. Yes, to be internationally recognized. And so zviperere muZimbabwe. Because right now I'm trying to balance my languages angu ndakunyorawo ne-international languages kuti ndive head, ndinzwike kunzi kune munhu akadai. Saka kwandiri kusvika kwandiri kufunga ndinoda kusvika, ndinoda kusvika kure kure, as long as mazuva andakapuwa naMwari ekurarama panyika ndichinawo. I cannot tell kuti ndoda kusvika papa, ndoda kusvika kure kwekuti basa ringe richirangarirwa, and also basa ringe richipuwa imwe respect yekuti zvichazotobatsira the world pamusoro pebasa rangu neimwe nzira kuti through reading this Sekuru Soro's working on poetry, tine zvatakwanisa kuona, for example like Shakespeare, William Wordsworth, tine zvakawanda zvatinovarangarira nazvo, like izvezvi Romeo and Juliet. Exactly. But Shakespeare died about 500 or 400 years ago, but nanhasi tichiri kurecognize. Saka ndo kwandiroda kuti ndoda kuti ndite zvinhu zvakawanda, ndoda kusvika kure nebasa iri kuti vanhu vandizive kuti who is Sekuru Soro. Munofunga kuti vanhu vanonyanyodzidza chii munyaya kana makanyora mapieces enyu erudo? What can people learn from those pieces? Maonere angu nematorero andozviita nerespondi inobva kuvanhu. Since love is a beautiful thing that created by God, I think tienda kudzoka to the couples. Vanodzidza kuti chinhu chinonzi rudo pakati pevanhu vaviri chinhu chinofanira kukosheswa, because kana zviri zvinhu zviri natural, vanotodzidza kudawo mudiwa wako, kuitirawo mudiwa wako zvaanenge achida nenguva yakafanira, through listening to Sekuru Soro's poetry. Because for example toti semuenzaniso, ndanyora ndichirumbidza, rumbidzai, whoever is going to listen to that poem kana kuti detembo iroro anenge akutoziva kuti nditire mudiwa wangu kana kuti panguva yakamani kana panguva yakadai ndikamuitirawo nenzira yakadai so, kwete kuri kudetemba, but unenge wakudzidza kuti kuti mumwe wangu agara achifara nguva dzose, ndikamuitirawo nenzira yakadai so, kana ndikamutaurira nenzira yakadai so, nekuti ndikamutaurira nenzira yakadai so anokwanisa kunge achinzwisisa, kana tinokwanisa kunge tichiwirirana, nekuti chandakadzidza rudo harurove. Saka ndiri kuti to the couples it's a very 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 huge, kana kuti a huge benefit yekuti unokwanisa kunge makukwanisa kumaintain the love life you have imimi pachezvenyu. I think from my own side maonero andozviita ini. Okay. Imi makambo experience here love iyoyi yamunenge muchidetemba nezvayo? Honestly speaking, handidi kunyepa. Takatomboyi experience because haukwanisi kuita zvinhu zvausinambobvira waita experience. Saka zvinhu zvekutoti munhu anenge akutokuisa padhuze kuti kana ndina bozi uku manje ndiye anenge akusati Sekuru Soro, kana ndina Lawrence kana ndina Ashiber, I feel safe bozi anondiitira zvakati nezvakati. Kana unoti nguva dzimwe nguva mumwe wangu akabatikana kana kuti akasuikana, ndakuchitanga hangu kumudetembera sezvo chiricho chipo chandakapuwa, then haizvozvo ndakazviexperience. Hatichadi hedu kuita go deeper, but ndakazviexperience honestly speaking. Okay. No, it's absolutely important. I think
mazuano rudo haruchakosheswi. Yeah, ichocho ndochokwadi. Especially even marriages atiri mazuano vana vachanyanya kukoshesa rudo, and kana muchiita muchidzidzisa vanhu kuti vanhu vanoshowa sei love kune mumwe wavo. Aichokwadi. It's good, zvinokurudzirwa. Aichokwadi. Because rudo runofanira kukosheswa nekuti the bond inenge iri pakati pevanhu handitika. Isusu tiri kutaura zvedu takarerekera to the original love life, but rudo even kumunhu wese runofanira kunge ruchikosheswa nekuti love. Chibadura once said rudo runokosha kupfuura zvinhu zvizhinji, because pakava nelove pava nebond yekuti munonzwanana, munowirirana, munenge muchiteererana, even nozoti ndinenge ndakunyatsokunzwa manyukunyuku jiri kana muchitaura yes, kana ndakuda kunyatsotaura ndakuda kunyatsoburitsa nyaya yacho pachena. Yes, saka I think chinhu ichocho chinofanira kuramba chikosheswa. Saka the way yatiri kuita nayo ndeyekuti tidzose that culture inenge yakasuduruka, nekuti mukugara tichinzwa ana mai vedu nana baba vedu unonyatsonzwa kuti kana kuti inini pakukura kwandakaita I used to see that. I think pamwe ndo kwandakatora zvinhu my late father and my mother, those guys they were close, wainyatsokuona kuti this guy is pane rudo. Saka I think ndo kwarakazvitora pane kuti unenge wagara mucommunity ezviri kuitika, because when we write these things tinogona kunyora zvinhu about life experience, and umwe munhu anogona kutonyora manyorero ari kuita zvinhu zvaakasanganisa nani nazvo. Saka isusu I think ndakutozozviona kuti ndofunga ndokwakabva, because handina zuva randakaona mai nababa vangu vachipopotedzana. Mufaro wanga ungori pose pose, zvose zvanga zvingori muchechetere. Taigara tichifara, uchiona pana mai vangu chiso chavo, mufaro ari madirirano, kwete kunzi zuva rekuti vapopotedzana. I think ndokwazvakabva. Saka ndinoda kuramba ndichiprotecta that thing kuti vanhu vari mukati mudzimba muno vanzwe, nekuti makatarisa in the world that we are living handitika pakaoma, like zvamataura pakaoma, vanhu havatombozive chinonzi rudo love, chinonzi care munhu haatombochizive kune umwe wake mudikana, kana vana havatombozive runonzi rudo kuna baba nderudo. Saka I think tofanira kuramba tichimanya tiri munyaya dzipi, tiri munyaya idzodzo. Saka imambotaura kuti you want to go worldwide, you want to go international nezvamuri kuita through spoken word yenyu, kudetemba kwamuri kuita. What is the poetry industry like muno muZimbabwe? Ina hangu semunhu wemusic andinyatsonzwisisa kuti what does the poetry world look like? Is there an industry? Maybe you can take us on a journey muchiti explainera kuti kune mapoets akawanda here? Yes. Munoita nezvei? Yes. Is the industry growing? Yes. And so forth. Right. Honestly speaking, there is a poetry industry in Zimbabwe, and haina kutanga nasi. Yakatotanga kumashure. I think 1958, there is a guy called Solomon Mutsairo, the one who did our national anthem. Okay. He's the first Zimbabwean published poet and author in 1958 during the colonial period. Saka industry yakatobvira kudhara iriko. Satongoti ingoma yemasiye nemamwe matauriro ndeyekuti ingoma yemusiidziranwa yekuti isusu tine like inini Sekuru Soro ndine pandichasvika pandiri kuperera, but haife nekuti kune vachauya vachisimudzira. But ndiri kuona kuti industry inenge yakamboita kunge yakada kumbonosheka mbichana pakabva kururana Mordecai, Abenaya, Muchkine, the writers or the original poets we used to know. Pakambonita karunyararo. But there is this guy, this man, a powerful man called Aaron Rusikira. Taakuya ku spoken word manje. Ndiye munhu akakwanisa kumboisumudzira industry, but he was only the one person aita zvinhu izvozvo. Saka pekuti munoziva kuti kana usina vamwe vanhu vanenge vachitsigira vanosapota zvavanenge uchiita, unofunga kuti uri kuita zvinhu zvakafumuka kana kuti zvinhu zvakadhakwa zvisinei nevanhu. Akambozama kuipula. If you still remember, takaita maspoken word pieces akaita kunge ana mwanangu. If you still remember, anzi mwanangu handisi chigara matombo matanda anoora ndinofa, or dry bones. Have you ever listened to that? The dry bones ndiye Aaron Rusikira. Okay. I try to uplift the anga kuisa ku spoken word, turning things from the paper aguzviisa ku spoken word yakazvimiririra. Unlike Marcus Banda,
and Paul Matavire iye yanga iri musical poetry or storytelling because vaifuse music and storytelling kawana but pavakafa uyu pakambonyarara then Rusikira came. Rusikira auya akambo uplifta though kune vamwe vanhu vanga variko the likes of ana Mambo Guramatunhu ana General Affair Colosso, we have the Master Chama Lakmo Magaya a lot Nana Dege but those guys are vandataura vandamention ana Guramatunhu vanga vachiri vadiki saka industry iyi vakaramba vachiisumudzira kundosvika pa 2015 payakapuwa recognition nenhama which means it chinhu chabluma and without forgetting anonzi nhume yamambo Alan Rusikira Ketan anotoita kunge anzani Aron Rusikira saka pavakasumudzira that industry kusvika patakazopindawo mamutori nevanhu vakawanda the poetry community but the industry chairi kuita iri kuleka recognition saka kuleka kwairi kuita recognition kubva kuvanhu kubva kana to a lot of people I can mention the media team vasingade kurecognize these guys and it inye kuti zvakaita kuti vamwe vanhu vabude vaonenge zvavari kuita hazvisi useful zviri useless saka takaita a number of people vakawanda because I still remember 2019 inini ndichitanga kuzoita link up online with other guys yanga ine vanhu vakawanda the competition was tough zvokuti waiti ipapo taishare zvinhu paWhatsApp zvokuti waiti ukashare chinhu chako so on WhatsApp ukasawana fire emoji waibatikana kuti ndanyora zvinhu zvakadhaka because the competition even from the female side kune vanhu I still remember there was Cookie Case Omega Band Belina Muleya the female tiger a lot of people taingo post works on social media but back then tabam covid tadi vanhu vavo vakazotanga kubuda vachabatika vachaoneke saka kwakakuzosara the people who are passionate saka industry iyi inoexista saka chatiri kuda kuti inge ichizonzi kuikenge ichioneka paroda recognition tikaitawo zataita people should appreciate zvikadaro ini ndinofeel comfortable ndiri kuita zvinhu zviri kuappreciate like the way the guys skit makers they are doing and also without forgetting in the poetry industry we lack collaborations we as poets that's why zvinhu zvisiri kuenda mberi look at musicians they do collaborations look at skits guys skits makers they do my collaboration in poetry there's too much competition but zvinoitika here kuti mucollaborate mupoetry how would that what would that look like? Yes, that thing is very possible because I still remember in last year titori nemubayiro watakawana when I did a collaboration na Lakmo Magaya the Master Chama inonzi the chapters ipapo taitaura about the dark side of Mujolo, you know Mujolo thing. Yes, Mujolo thing. That is a powerful piece, poetry piece. You know to collaborate, you just bring your ideas in Indo and Anguma ideas to it fuse together. To scratch, trash, tobuda with one thing. Chinenge chichi batika chichioneka. It's very possible to collaborate. So what I'm saying, with my poets, we should collaborate in order for us to make this industry alive. Because tikasadaro kuti Sekuru Soro ari kwake, ningari kwake, zvitonge turi kudonzerana. And titonge turi kuita zvinhu zvisina basa rese. But if we collaborate, I trust me, industry inonzi poetry inonzi natural talent and kunyebrai. Poetry is not a skill. It's a talent. It's a talent rinenge rakazvarwa riri mauri. Auendi kuchikoro ndoda kunoita poetry nondaona ndingadaita poetry. Ndaitomboita macases akadaro ndisanganzana navanhu vachiti mukoma ndoda kudzidziswa kunyora netempo. Are you a writer? I am not a writer. So how can I teach you to write when you don't have a talent in writing? Saka, I think what we need to do for this industry to be alive and the industry we need to eradicate competition, we as poets, and put collaboration into consideration. I think if we do that, the industry will end. And also recognition, team media ngariti recognize ipapo ndo emphasize. Another thing, do you know, tine ma activities anoizonzi ma-artist anosanganzana vachiita we really need those things kumapoets mumboona kuti hatibudere mumboona kuti hatibudere just give us mukana muone talent ririko mapoets there are so many and for like izvezvi
tatotanga kuenda muzvikoro toda kuguruma talent iri tichibva naro kuzvikoro. Trust me, this industry it's not going to be the same as for now. It's not going to be the same. Industry ine moto muzhinji wandiri kuona. Okay. So what part are you playing in sowing seeds for the future? Mentorship, mandambonzo amustara nezve mentorship. What kind of things are you doing to ensure kuti you are uplifting the future spoken word artists and poets? Zvatiri kuita kuti tinge tichi uplifta the poetry industry. Like zvandambotaura, let me take that in this way. Tiri kuitangira naye kubva kuchikoro. What ways are you starting with it in the schools? The way yatiri kutanga nayo, in 2020-25 on 21 March, we introduced ndingangoti poetry sessions atina muzvikoro. Okay. Takatanga ne the Cornerstone College, but I was not the front man akatanga. I have the guy called the Citizen 03. He's a spoken word artist and poet led. They come up with an idea with Sekuru Soro. For us kuti tinge tichikurudzira nekuti muzvikoro mune talent. Saka we really need to organize poetry sessions in schools whereby tinounganidza vana vechikoro. Are there poets varipo here? Write your pieces. Then kanauya nemapieces avo, perform your pieces. Vaperforma mapieces avo, isusu taakuchizoona kuti apa ndo paroda kugadziridzwa, apa ndo paroda kugadziridzwa. Saka we are organizing poetry sessions muzvikoro atiri kuita. Takatanga neCornerstone College, like inini for example ndiri paUniversal Institute. Ndaka introduce that thing, and the Citizen 03 came and supported me through. Saka tiri kuti vana vari kunyora zvinhu zvavo. After that we mentor them. We make sure kuti anofila comfortable kuti chinhu chandinaro, talent randinaro harizongopeperetswe nemhepo, ndine vakanditsigira. That's how we are lifting. And also vamwe vanenge vachida rubatsiro, tinototanga naye from scratch. Shamari, basa rako rakanaka, but paroda kugadzirwa ndeapa neapa. Ameno kana ndakupindurai. Mapinduriro. It's okay. Saka that's how we are doing. Tine poetry session yataka organize muzvikoro. And haisi kuperera ipapo. I think before third term wasati wavhura tichatozoita school poetry competition. Whereby tichati kuchikoro kumapoets ngawe tichange titori nemubayiro yatichange tichiwinisa vana. This June 27 June next week, titodzokera futi paCornerstone. We invited a lot of schools kuti vauye vamboona kuti talent riripo pachikoro, and izvi zvichatozobatsira iwewe personally nethe school. Secondly, zvinondibatsirawo so inini kuti variko vanhu vari kuramba vachiti industry irambe ichiexista. So that's how we are doing these things. Okay. Indangani mbone mvunzo in terms of kuti spoken word, it's just about maybe music mnaka imba, people stream the music, maybe people are invited to live shows. Yes. They have a way of maybe earning some kind of income, having some kind of career from the gifts and the talents that they have. What does it look like for a spoken word artist? For Mnano Detemba, anemkanere. Yes, I believe that. And ndinotozoona pandiri. Okay. For example, gantange kuzvipa muenzaniso. Sekuru Soro is full time into arts and entertainment. Okay. I don't go to work. I work on my own using my talent. How do I get income much? Right. We have my shows. We have the event planners. My event planners van organize my shows. To monetize a show, maybe the tickets are going for $5. We sell the tickets when we think on warrior, kushow, votoona live performance of poetry, and also kune vanhu vagara vanobelieve kuti kune kana event iri kuitwa. For example, kune kana kuti event iri kuitwa izvo kana drug abuse, we need a poet atinyorere poem achidetemba about drug abuse and it is zviri kuitwa pane zvinhu zvinodhaka zviri kurira mazuva ipapo. That's how we get money. Because panotokudaidza ndokutora chamarika pauri kuya performance kune kana $30, it's an example yandinokupa, kana pane $100 kana pane ichi. Saka mukuenda imomo munobuda mukana yakawanda. You don't know who you are going to perform, kuti ndiani umwe akagara imomo as part of audience. Saka mukunge tichidetemba manje isusu kana tichienda personally Sekuru Soro, ini ndinoenda
ndichiziva this is my thing. Samukudetemba mumu ndopandozoona tapedza shonzi shamari this is my business card, get in touch neni. Ndatogara kana 2 weeks pamba tine event yakati tikudawo poem anditika yezvakati kana kuti madedications atoriko. For example this year ndakatoita madedications akawanda pavalentine vanhu vachita how much to write a poem for me, ndoda kumboimpressa mudiwa wangu nenzira yakasiyana yaasingazivi. You get the sense. Saka tiri kutoita earn living from those things. And also we need to utilize the digital method because you know we are living in a digital world. Unotomonetizewa like hangu inini handisati ndadue to monetization because takambononge online things zvinhu zvakadhakwa. Taida kurelya on WhatsApp, tisingade kuenda kunana YouTube kunana TikTok kunanani, but nditori nemapoets vakatomonetizewa vanoto earn a living from those things. Titori nevamwe vanhu vatori full time into arts and entertainment and vanotondi inspire a lot. Ndokukwanisa hangu kusadoma mazita, you get the sense, but vatori kwandotoziva kuti uyu akamonetizewa atori ne 10,000k subscribers on YouTube. You get the sense. Saka ini ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuita kuti ndinge ndichizoti tiri kudya. But honestly speaking my events totodanwa tichitoenda tichitopuwawo mari. Hanzi yatsika musheshe yanwa kana kuti ane ganda ane nyama ndikapuwawo ka $30 kana ndapuwa ka $40, it's enough for me. Ndinotoisa makwa kuti no ndarecognizwa tarenda rangu raoneka kuti riripo. Saka inini ndikutaura ndichiti mapoets we earn the living. And also I think chimwe chandakadi kuemphasize ma-events planners ngavazive kuti when you are calling a person kuya uzoperformaga anodawo chinhu especially for movements, anodawo ka token of appreciation kuti kumba kwaari kudzokera huko anosvika wakabatawo something because you know the thing with my parents wabuda uri kutoita zvepoetry rotary vakusiya ita zveati zvetarenda rako waita kana 4 years hauna zuva rawakamboyaka nechi takatombosanganisa nazvo zvichirema but now they believe because vanoziva ndinotova honest kwavari amai ndiri kubuda ndakuenda kubasa. They know kuti I'm a poet ndiri kuenda kubasa ndotowabudira pachena sure yandiri kuenda iyi haina mari, I'm going out of love but sure yandiri kuenda ine mari. Mostly I cannot disclose the amount to my mother anditika but ndotaura kuti ine mari. Asi pavanongonzoti ine mari vanoziva kuti mwana akauya like tamachuwawo taakuziva kuti kumbawo kunoda kuiva wakabatawo kabifi kepondo kana kuti kechi. You get the sense. Saka itoripo nzira yekuti mapoets vanokwanisa kuwana mari but ndoda kuemphasize let us utilize the digital ingredients zvatinazvo but handidi kunyapa industry tinodya tikanyatsa kudai because entertainment ndo iri kudiwa nevanhu. And be sure of what you do, whether you go kwawaenda as an upcoming artist akatombotanga nako enda unotengesa zita. Ndo zvataiudzwa nevakuru tichiendeza ukanotengesa zita handizivi kuti uyu akagarapo ndiani ari kutera unotozodanwa. Ende takatozviona tine mamwe ma-events Taffy atakaenda ekuti nawo totoona kuti chipo changu ini chakundigarisa zvoto zvisina kumbovhira zvagara madzibaba angu. This is really amazing. Ndine mamwe ma-state events atakatoperform tichitopuwawo kamungava. Saka izvo zvinoramba zvichindipa energy power to do that. Saka iripo nzira yekuti ma-artist ma-poets in spoken word anokwanisa kudaro. We organize our shows whereby we monetize, we sell our tickets totowirirana kuti mari yakati. I think that's the way yatinotora nayo mari nekutoenda ma-different ingredients organization and all the different shows and also ma-dedications. Munhu anotodedicata people, munhu ngaavalue chinhu chaanoita. Don't be shy. Shama ndoda kunyorwa detembo rakati uri kuda mari yotaura. That's how you get money. Uri kutorarama mwana. Saka I think ameno kana mapindura. Amagona kupindura mfunzo. So maybe a question that I have for you before we move on is what part does faith kutenda kwenyu muna Mwari, what part does that have to play in zvamunoita? Kutenda kwangu muna Mwari ndiri kutoona kuti ngandipindura ndichiti kwa kutenda kwangu because Mwari if you talk of God ndiye munhu ari above everything. Saka ndikava nekutenda kwakanyanya muna Mwari like zvandoita to believe in God anondivhurira nzira dzimwe dzanga ndisingafungi kuti dzinovhurika in my career. Ndinotoona kuti ndikatoti ndiri kuita chinhu ichi, please help me Lord. For example, let me tell you, inini kana ndichinyora handingoti vrum kwacho, yes I'm a poet. Ndinogona kuti ndakatogara kana ndiri kufamba panongouya mawords anditi kandonyora
but chandoita ndotanga kunamata kuna Mwari ndawana that part yekunyora I want this thing to be a hit, I want this thing to be chakadai and ndinotozona zvichibuda zvinhu izvozvo saka kutenda kwangu kuna Mwari kunovhura mamwe madozi andisingafungire kuti munhu wenyama anovhura and like ipapa kwanditori ku TaffyRue Podcast show kuita kwa Mwari ndiri kutofila kutoti mana kutenda kwangu kuna Mwari kuti one day I'll be live vanhu vachatozondiona ndichidai here I am. Saka kutenda kwangu kuna Mwari kunovhura madozi akawanda ekuti ndinge ndichiita zvinhu zvisingakwanisiki zvichiitika nepfungwa dzangu asi kutenda kwangu kuna Mwari kuri kundipa zvinhu zvakawanda handidi kunyepa kuri kuti shifta from level 1 to level 2 level 3 to level 4 that's how I can answer that question. That's amazing. Good. All right. Saka tasvika panguva yemushow muno patinokwanisa kuchinjana maroles. Kazhinji I'm like the interviewer becomes the interviewee. Okay. Then you ask me the questions. Okay. So I don't know kuti mune mubvunzo here wamungada kundibvunza. Yeah. I think mubvunzo wandinawo ndewekuti how did you come up nepfungwa yekuzoita chirongwa chatinacho ichi imimi personally? How did you come up nekuzoita chirongwa chakadai so chakaisvonaka kudai so chirongwa chinodakadza chinoita kuti vanhu vanzwike maartist anzwike? That's a good question. I think I've answered it before, but I haven't done it in Shona. Yeah. Takuda kunzwa nemutauro wamai manje. Right. Indinoti Mwari wakandikomborera zvinhu zvakawanda. Tine midziyo yatinoshandisa handima muchitaura zvekuenda pamasocial media yes. Saka inini ndine chido chekubatsira vanhu vari muindustry yatiri yemaarts. Asi handina mari yekuti ndinopa kuti Sekuru Soro oi mari muramba muchiita zvamuri kuita, but ndine zvandinazvo, midziyo yandinayo yatokwanisa kushandisa kuitira kuti maybe basa muri kuita rirambe richionekwa richienderera mberi. Saka chirongwa ichocho Features by TaffyRue is just that. Kungokwanisa kuti ndibatsire pandinokwanisa vari kuitawo vari kutevera mumashure mangu vachishandisa zvipo zvavakapiwa naMwari basically. Izvo zvakakosha. Ndine murume wandabata wamataura wamati andina hangu mari. Sometimes it's not all about money. You're having a platform yaunenge wapuwa like sekubvunza kwandaita. Kune munhu achatoona kuti mapoets andomboendako, mamusicians anoendako, vananingi. Saka kutopa munhu a platform because umwe munhu ari kushaya platform yekuti anzwikwe kana kuti aonekwe zvinhu zvaanoita. But ndikauya panapa, if people continue to watch my episodes amuri kuita ayaka, trust me, iyoyo itori nzira yakakura yamuri kublessa nayo, nekuti chiri kuitika kunzoko ndechekuti most of the people they don't have the tools. Anditi for example, sorry ndakuklasha the question with this thing. Ndogara ndichinetsana with mapoets kuti imimi muruda kuperera paWhatsApp here. WhatsApp ingori nevanhu vari limited. Handitika but why can't you make my short videos? Anditi ukaita that video ovhura Facebook page ukanda rinokubatsira kuti munhu ari kuchiredzi anokwanisa kuona nenguva yakafanira. Saka ndogara ndichinetsana nevanhu nezvinhu zvipi nezvinhu izvozvo. Saka unlike here I am Sekuru Soro today at Features by TaffyRue. Itoriwo yekuti kune another ndatoona another audience revanhu vagara vanoonekwa naTaffyRue vakutouyawo kudivi kwangu vachida kuziva. Saka it's a platform iko kutobatsira kwakakura zvisingaita, hazvigonekwe navazhinji. It's not an easy thing because most of the people they do pay me to show you. Anditika saka imi muri kutipa you are now at the same time you are giving me a fish, and at the same time you are also teaching me how to fish. Saka it's a tool yakakura yamuri kutoita. May God continue to bless you because hanzi rwakakomborerwa ruoko runopa tikada kudzokera mascripture. Saka we'll keep on praying for you kuti tirambe tichiwedzerwa mazuva ekurarama panyika kuti chirongwa ichi
kune vamwe vanhu vari kuteera vazoramba vachibuda pachirongwa nekuti zvichabatsira kuti munhu anga achizivikanwa kumativi mana akawanda mativi mana enyika. For sure. Yeah, that's what I can say. Thank you so much for your prayers and your blessing. Right, tasvika kumagumo. Andisi hangu maichisamba vanoti hanzi chii chakwata chikatsvuka. Izvozvo. But I don't know kuti mune any words of advice here dzamungada kupa kune mapoets, kune vari kuteerera nhasi kuti vakurudzirwe kuita zvavanenge vakadanwa naMwari kuti vaite. Inini ndina mashoko andingade kupa to the poets, to the writers, whoever who is in this creative industry. Never stop. Never stop. The sky is the limit. Is the limit. Denga ndo chete rinokwanisa kumisa zvaunoita. And the advice yandingape ndeyekuti spend much of your time in things that you love. Zvinhu zvaunonyatsokunzwa nepamwe kuti izvi ndoda. Tora nguva yako zhinji uri muarea iyoyo, you will never go wrong. For example, inini Sekuru Soro, dai ndanga isiri area yangu dai ndakasiya. Because ukatomboona uchigona chinhu ichocho chaita kuti ugone chinhu ichocho chini. Follow the feelings inside your heart. Saka ndinongoti never stop. Ngatirambe tichishanda, be passionate, be sure of what you are doing, and usasiye kuisa chinhu kana kuti munhu anonzi Mwari muzvinhu zvese zvaunoita, because you will help you to reach there. Kwakasvikwa nevamwe vanhu vanotaura zvakawanda. There is a thing called criticism. Zvamuri kuita zvichirombe handiyani akamboita mari nezvamunoita. Zvinizvo zvandiri takambosanganisa nazvo. Mashurwe Sekuru Soro akaita mari nemabhuku iwo unoziya ndiani, akaita mari nenhetembo ndiani, tarisa nhingu iyo akafa rombe. Ndikati kana inini chipo changu chandakapuwa naMwari, umwe munhu aine chipo zvake chakasiyana, kana achitamba bhora achita mari nebhora, kwendozotadza neye kuita mari nenhetembo. Saka ndiri kuti criticism ikauya hazvisi zvose zvaunotambira. Tora chinhu chinonzi constructive criticism, because kune umwe munhu anokukriticize achida kuvakiridza, handiti munzira yakadi, munzira yakanaka. Tora that, but kune imwe criticism yekuti ikaramba ichiuya it will lead to your downfall. Saka ku upcoming artist, whoever who is in this creative industry, ndiri kuti inini ramba wakadzvanya. Look at the, I usually look kuvanhu vakaita successful, the journey, unoti wagwizi, the journey from there up until now, look where he is now. Saka inini ndiri kuti ngatirambe takadzvanya. Everything is with God. Ngatibva tangoti with God everything is possible. If he says yes, no one can say no. Kana Mwari vangotendera vatendera, hapana nokumisa pazvinhu zvaunoita. I think that's the way andingatore nazvo. Thank you so much. Powerful advice. You've heard it for yourself. Rambai makajana. Yes. Don't stop. Do things you're passionate about. And with God, anything is possible. Thank you so much for joining us. And with that, until next time, goodbye.